Les circonstances la vie a frappé au fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur fait un sous soins santé ou un parent qui mourit mal, on a besoin d'un avocat qui a expérience dans le cas pour défendre nous. Il est Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, il est Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, il est Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour Hebladi, nek qui gen bâton, cheba kamodeo, et mes bâtons par là, c'est mettre Jonathan Kane qui a plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'État Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait cob, sous pas fait cob et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn jouer nous. Il est dans 954 523 51 23. Ou ka suivre nous tous sur YouTube dans @Jonathan Kane 81 38. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de baser sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir. Les circonstances la vie a frappé au fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur fait un sous soins santé ou un parent qui mourit mal, on a besoin d'un avocat qui a expérience dans le cas pour défendre nous. Il est Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, il est Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, il est Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour Hebladi, nek qui gen bâton, cheba kamodeo, et mes bâtons par là, c'est mettre Jonathan Kane qui a plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'État Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait cob, sous pas fait cob et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn jouer nous. Il est dans 954 523 51 23. Ou ka suivre nous tous sur YouTube dans @Jonathan Kane 81 38. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de baser sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we come to you live from the law offices of Jonathan Kane. As you know, we're located at our new location, and that's on 2699 Sterling Road, Suite C302, and that's in Fort Lauderdale, Florida. Of course, we continue to give a free consultation. That means if you have a legal question, if you have a legal problem, or you just have a question about the law, you can always give us a call. And we're available at 954-523-5123 or 305-545-5123. Of course, I do ask if we're unavailable, please leave your name and your telephone number, and we will certainly call you back. Bonjour, nous souhaitons tout un bienvenue. Comme de coutume, avocat Jonathan Kane de cabinet Kane Vital, eh bien, yo toujours venu chaque samedi matin, même le ça, yo, pour venir porter toutes les nouvelles que nous avons connaître sous affaire la loi et expliquer nous tout cas, qui gens pour nous réagir. Nous gagnons une nouvelle adresse, c'est 2699 Sterling Wood, suite C 302 dans Fort Lauderdale. Un téléphone, yo toujours été les mêmes. Nous capables de nous avec tout problème, toute question légale. Et Maître Kane n'a toujours très content de parler avec nous tous. And I do want to remind you, we are live coming to you from the office this morning. So we will later in the show take some calls. If you want to call here live, you can call us at 954-523-5123. We'll be happy to take your questions live here on the radio, see if we can help you help others learn something about the law. Alors, nous, en personne, dans le bureau, nous, matin, on a parlé avec vous. Si toutes les fois que tu as gagné quelques questions sur le sujet que nous allons discuter avec vous là, ou n'importe qui bagage légal que tu as une question sur yo, nous avons ouvert le téléphone, même téléphone bureau, 954 523 51 23. This morning, of course, we have a packed show of information for you. First, I'm going to give you a little bit of an update. We've been doing that as much as we can, trying to give everybody an update to what is going on with Haitian TPS, and specifically with this Mayotte case, which is the case that is still pending. And we'll talk a little bit about that. And then I thought it'd be a good time to talk about understanding the court system here in the United States, because we do have a complicated system of both federal and state courts. So I thought it'd be important to go over that so you understand how the process works, how the appeals work, and even going to the Supreme Court. Alors, maintenant, nous avons un pile bagaille que nous voulons parler avec vous. Comme depuis longtemps, nous avons fait un petit rapport sur l'utilisation des affaires TPS, selon le cas qui est toujours dans le code de New York.
Et en plus, ça va expliquer que le code système n'a fonctionné ici aux États-Unis parce que nous avons un state and federal court et il y a un pile information, un pile gens pour nous capables de comprendre les noms qu'on a dans le code, les noms qu'on a dans le code qui gens à gérer. So, as we come to you this week, March 14th, the bottom line is for the over 350,000 Haitian TPS holders that hopefully are listening right now, your status is still protected for the moment. And, we'll go over how we got here and where we're going. Alors, pour nous-mêmes, Haïtiens, presque 350 000, nous-mêmes qui détenteurs de TPS, eh bien, protection nous a continué toujours pour le moment. Et nous allons expliquer aux gens qui fait nous arriver là. Of course, we know that back in November, the former Secretary of State, Kristi Noem, determined that Haiti no longer met the conditions for TPS. Alors, en novembre dernier, le former secrétaire Kristi Noem disait que Haïtien pas besoin de TPS encore. And just to make things more difficult for everybody, the day before, on February 2nd, there was a U.S. judge, Anna Reyes, in Washington, who issued a very sweeping decision that Mr. Mayotte versus Donald Trump, granting the plaintiffs what we call a motion to stay. And we've been talking about that, which postpones the termination of Haitian TPS for as long as the stay so far stays in place. Alors, un jour à l'avance, le 2 février, il y a un juge dans le district New York, district Columbia, Anna Reyes, qui lui-même fait une décision concernant le cas Mr. Mayas versus Donald Trump. Eh bien, pour le moment, le juge a limité un camp pour empêcher que terminer le TPS pour Haïtiens pour le moment. And the judge was very clear that she found that neither DHS's justification that Haiti no longer has extraordinary and temporary bad conditions and that allowing Haitian TPS holders to remain was contrary to the national interest. Both were held to be not true, or what we call in the law arbitrary and capricious. That means it's a standard that really comes from nothing. Alors, juste à été raison que fait le point de décision, ça, c'est parce qu'il dit que on n'y a pas de justification, il n'y a pas prouvé que Haïti pas besoin et protection Haïtien n'a pas besoin et conditions n'ont pas changé et ça que yo fait c'est un bagage yo fait sur propre volonté sans que yo pas checker les faits avant que yo prenne décision ça. And one of the biggest reasons is the judge found that DHS failed to properly consult with any agencies or any experts on the conditions in Haiti, but relied instead on one small email exchange with someone from the Department of State staffers. So they didn't even do that much, and the judge thought that was wrong as well. And she agreed with the challengers that it was likely that the end of TPS was because of hostility towards immigrants. Alors, le juge a continué. Il a dit que DHS n'a pas consulté avec aucun expert, aucun autre agence pour être réellement connaître avec qui conditions pays d'Haïti. Et simplement appuyer son petit message que un monde qui a travaillé dans ce département de fait, qui n'a pas aucun poids et mérite dans rien. Il a décidé, c'est tout simplement parce que il n'y a pas un immigrant. And as expected, the government on March 6th appealed immediately to the district court, which is the court. We're going to talk about that in a bit. And the district court, the higher court, the appeals court in D.C., upheld the judge's decision in a 2-1 decision. So out of 3 judges, 2 agreed. And now it is still in place. Alors, le 6 mars, eh bien, le gouvernement est allé en appel pour demander pour reconsidérer la décision. Ça, eh bien, juge, est-ce qu'il prend une décision ça dans le district court? Eh bien, sur 3 juges, 2 sont d'accord avec lui pour qu'il y ait une décision en place. So now, on March 11th, we have reached the critical point in this case. The federal government submitted an emergency application to the U.S. Supreme Court
requesting the stay from the district court, so requesting that this halt be terminated. Alors, kounya là, nous revenons pour une décisive, côté que le 11 mars, eh bien, le gouvernement fédéral a envoyé une application par la Supreme Court dans le cas MIA et l'autre cas que vous avez dans le même sens, pour demander pour retirer pause que le juge là mettait pour permettre que le TPS soit capable de finir. Now, they've also filed a general application with the court, and they're basically saying that these are similar issues like Syria and Venezuela, and they're common around all these other cases, so it should just be taken care of. As of today, the Supreme Court has not acted, and the timeline is very up in the air. Alors, yo même yo te ba on l'autre demande générale. Je dis que le problème que Haïti gagne, c'est le même problème ça yo joine en Syrie, en Venezuela, dans côté ça yo. Et yo te gagne un succès, là yo te al dans côte ça pour demander pour te permettre et TPS pays ça yo te fini. Mais jusqu'à présent, Supreme Court n'a pas prendre aucune décision sur ça. Donc TPS là était en vigueur pour le moment. Basically, what would happen next in the immediate days to weeks, we don't know. The Supreme Court could decide whether to grant or deny the emergency stay application. There is no defined deadline on emergency matters, and a ruling could come anytime, potentially within days or weeks. We just don't know. Pour le moment, pas gain aucun temps que nous capables de dire, mais combien de temps que Court la prend pour prendre une décision ça. Parce que là, il y a une demande d'émergence devant Supreme Court là. Je ne peux pas définir combien de temps qu'il y a pour attendre. Unfortunately, if the court were to grant the stay, TPS termination would go into effect immediately while the litigation continues. Now, the stay has nothing to do with the actual case. That case would continue. What the stay would do, lifting the stay, would allow them to go forward with the process, just like they have with Venezuelan TPS. And obviously, this would be devastating for the community. Alors, dans le cas que Supreme Court là, tu es d'accord pour retirer pause là, ça ne veut pas dire que le cas qui est devant le Code fédéral n'a pas continué, l'a toujours continué. Simplement, ça va permettre que pendant que le Code a continué, ils même sont capables de suspendre TPS là, même genre été fait pour Venezuela. If the Supreme Court were to deny the stay, the case would then go back to the district court, back to the original judge, and they would have the full case heard on the merits. They would have a full case, including potential different appeals and potential more appeals and witnesses. And this could take at least another year or longer to go through that process. So if the Supreme Court would agree to keep the stay in place, allow you to stay here while this goes forward, that would buy a lot more time than an immediate order. Alors, dans le cas que le Supreme Court a retourné avec une décision, côté que lui permettre que vous retirez et pause là, eh bien, quand la retourner dans le district court à côté l'IA, et quand ça libre juger dans court ça, et non pas connaît combien de temps, mais au moins nous pensons que il va prendre 12 mois ou plus pour court fédéral ça a décidé sur valeur et mérite et dossier ça qui n'a main. One other track could be that the court hears it on the regular docket, and that would probably be sometime later in the year. And that would be a different track. The bottom line for all of you is don't assume it's over, unfortunately. The Supreme Court could make a decision at any time. And if we look at what they've been doing on other TPS matters, it can't be too encouraging. Alors, nous ne connaissons pas exactement est-ce que il peut aller dans le calendrier régulier côte là ou non. Si c'est dans le calendrier côte là, eh bien, dans les prochains mois, il y aura un temps de lui. Dans le cas contraire, il y en aura plus. Mais ça que nous devons tomber à l'esprit, pas assumer que le problème sur TPS pour Haïtiens résoudre. Il faut qu'on résoudre. Now, this is a little bit of my legal opinion. This is not exactly anything that I want to take as fact, but I know that the question then is,
is there any difference between Haitian TPS and Venezuelan TPS? I think it is important to say yes to some of that because the judge in Washington, D.C. did rule differently from what the Supreme Court did with the Venezuelan case. Alors, ça que nous capables de dire comme opinion, différence qui gagne dans le cas ça est très important parce que TPS Haïti a une condition Haïti, à TPS Venezuela a une condition Venezuela. Yo pas même parce que le juge dans le district court là, il était décidé ça comme ça. One of the difficult things about the Venezuela case is that the Supreme Court in that case allowed for termination of TPS to take effect immediately. And the problem is they did it on what we call the shadow docket, which is where they come out with an order that has no explanation. It just says that they are overriding the other courts. And in this order for the Venezuelans, there is no mention as to why or how. It just says it's done. Alors, différence qui gagne dans ça Haïti avec Venezuela, c'est que quand là, elle était dans des cas Venezuela, il vient avec une décision pour dire que, OK, il retiré campo que l'autre côte là, t'es metté, mais sans que vous pas une explication pour qui ça et sous qui base qui fait fait. Now, what's interesting, this happened before the overturn of Maduro, but with the Venezuelan case, the government was arguing that they could send the Venezuelans home because there was no more immediate harm, namely that they were now going through diplomatic negotiations with Venezuelan leadership and that it was safe to go home. The court here found a very different case in Haiti, saying that the country has seen widespread political instability and gang violence, but no, it had nothing to do with the political situation. It's the actual country situation. Alors, pour Venezuela, bien que tu dit que les Vénézuéliens sont capables de retourner la caille, en même temps, ça, ils étaient en pourparlers diplomatique avec le gouvernement pour que eux-mêmes yo te fait even avant que yo te mette Maduro dehors. And the other thing that has been the heart of the Haitian claim that the Mayat case has over the Venezuelan cases is that it didn't emphasize, and the court emphasized, that this was explicitly an equal protection claim based on racism, including the Trump administration's public statements for terminating TPS. Alors, ça qui fait un Camille qui devant yo, c'est que yo te indiqué que le Vénézuélien yo pas de gain rapport avec l'affaire race, mais yo considéré que haïtien yo il y a un rapport avec ça sous affaire protection égale pour tout cas qui gagne devant yo. And this has a lot to do with the fact that the way the Trump administration has treated non-white countries. So the brief that's been filed and the arguments that are being made in the Haitian TPS situation are distinct because they go beyond political situations and they go more into issues of discrimination and racism under the law. Alors, ça que nous voyons en plus qui est différent, c'est que nous voyons l'administration Trump là, il pas traité pays noirs même genre avec les traités pays blancs. Donc, comme ça, dans haïtien, eh bien, il est plus accentué sur ça, sur lui-même. Now, I say all of this with hope and prayers and everything else that I can give that would help this situation. But I do give a word of caution. The Supreme Court's Venezuela order, as I mentioned before, was unsigned and entirely unexplained, giving us no guidance on what the justices, the Supreme Court, was reasoning, what they believed, what they thought about the situation. They just had an unsigned order saying no. Alors, ça que nous gagnons pour nous comme résumé dans ça qui est passé dans le Supreme Court, les Venezuela a été allé, c'est que ils étaient signé, ils étaient baillés l'ordre sans que ils pas signé, sans que ils pas expliqué, sans que ils pas dit rien qui méthode que ils ont utilisée pour arriver à la conclusion ça, c'était simplement dit non. I again remain hopeful, but we just don't have any guidance, and it's been very difficult to
forecast what the Supreme Court is going to do. Alors, nous pas gagné aucun guide, aucun match à suivre avec eux. Et dans le cas, ça devient très difficile pour nous capables deviner si ça Supreme Court là pour le faire et sur qui base si j'en pour le faire. And we get calls almost every day, and again, I'm giving my opinion in the call. Next question is, will the Trump administration voluntarily restore TPS, especially given the situation still going on in Haiti? Alors, nous recevons un pile question, pile monde relé nous, mais dans tête toute une question qui primordiale là, est-ce que volontairement le gouvernement Trump là a pour bail TPS à Haïti encore? Realistically, I don't think that is an option that the Trump administration is going to voluntarily restore Haitian TPS. I say that because after the ruling by the judge, a member of DHS said that temporary means temporary, and the final word should not be from a judge on the bench. Alors, nous pas gagné trop beau espoir, bien que nous t'arrivions ouais ça fait. C'est parce que mon administration Trump là, eh bien, il te dit que temporaire, temporaire, il pas là pour vitam éternel. Donc, c'est ça qui fait que tout cas de TPS qui vient devant l'administration, ça, il prend mesure pour le retirer tout. Donc, nous, qui j'en parle, qui j'en pour le faire, il vole de ça. And I also look to the fact that the administration has terminated every TPS designation that has come up for review since taking office, and they've been aggressively pursuing this case with the Supreme Court. One last option would be the Congress, the Senate, and the House to legislate action. Congress would have to agree to a law change, and I think that's equally unlikely. Alors, nous, ouais, avec vigueur que vous mettez pour yo bataille, pour yo retirer TPS, pour tout cas TPS qui vient, pas pour nous-mêmes haïtiens simplement, pour tout l'autre monde qui vient devant yo. Bien, avec vigueur que yo fait, yo mène bataille ça, nous pas ouais qui gens que yo même yo pral faire un vol de face pour yo redésigner. Et en plus de ça, pour que si yo même yo t'a dit non, eh bien, nous pas ouais le Congrès eux-mêmes, ils ne pourraient prendre aucune mesure, ils ne pourraient prendre aucune nouvelle loi pour changer, pour permettre que les TPS capable d'être. The most important thing you can do now to protect yourself is to continue to listen, monitor the developments, keep all of your documents with you, and keep up with the guidance given by the USCIS and other good organizations. Alors, pour nous tous qui a écouté matin là, seul bagage que nous sommes capables de faire, c'est qu'un l'esprit nous fort, continuer suivre tout développement qui gagne et chercher information dans bonne source. Et c'est USCIS qui est capable de guide pour source ça. I will continue to be hopeful, and I don't want this to sound like I'm trying to be adverse or that anything bad has happened. So far, we are moving forward, and so far, things have been positive. We've beaten the lower court judge, the district judge, appeals court agreed. So it is in the hands of the Supreme Court, and the longer there's no action, the better. Alors, nous-mêmes, nous sommes très optimistiques pour nous tout un problème ça résoudre. Mais la réalité, c'est que jusqu'à présent, nous comptons pour nous gens ça a développé et plus tant qu'il prend pour faire une décision et décision nous a espéré que du favorable à nous-mêmes haïtiens. We're going to take a quick break. We come back. We are going to understand the court system by the end of this morning, and we are opening up these phone lines. If you have a question about the law, you want to ask a question about a car accident, a work accident, or anything you want to know about the law, we'll open up these office lines, 954-523-5123 or 305-545-5123. I do remind you, if you want to call us directly and don't want to be on the radio, have something specific for yourself, you can use those lines as well anytime. I do ask, if we're not available, just leave me your name and telephone number, and I will get back to you as soon as we can. Nous allons pour un petit peu publicitaire, mais là nous tournons, nous allons parler qui j'ai un code qui fonctionne pas bon ici. Entre-temps, nous-mêmes, si nous avons des petites questions que
nous t'avons posé avocat sur le sujet ça, sur l'autre sujet que nous allons parler. Mais sentez-nous à l'aise, relez-nous dans 954 523 51 23. Les circonstances la vie a frappé au fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur fait sous soins santé ou grand parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans le cas pour défendre nous. Il est Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, il est Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, il est Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour Hebladi, nek qui gen bâton, cheba kamodeo, et mes bâton par là, c'est mettre Jonathan Kane qui a plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'État Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait cob, sous pas fait cob, et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn jouer nous. Il est dans 954 523 51 23. Ou qu'à suivre nous tous sur YouTube, dans @Jonathan Kane 81 38. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de baser sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir. Les circonstances la vie a frappé au fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur fait sous soins santé ou grand parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans le cas pour défendre nous. Il est Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, il est Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, il est Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour Hebladi, nek qui gen bâton, cheba kamodeo, et mes bâtons par là, c'est mettre Jonathan Kane qui a plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'État Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait cob, sous pas fait cob, et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn jouer nous. Il est dans 954 523 51 23. Ou qu'à suivre nous tous sur YouTube, dans @Jonathan Kane 81 38. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de baser sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir. All right, we're back to what you need to know about the law, reminding you we're live here this morning. If you want to call us in and ask a question about the law, we'll take those calls, 954-523-5123 or 305-545-5123. If not, just take that phone number, put it in your purse, maybe put it in your cell phone. That way, if you need a lawyer anytime, we're here for you. We can answer your questions, and we're available anytime to come see you if you need us. If you're in the hospital or get hurt on the job and can't make it to us, we'll come to you. We're here for you. We've been here for you, and we're going to continue to be here for you. Nous tournons encore avec tout ça, si vous connaissez, si vous avez fait la loi. Si nous-mêmes nous gagnons n'importe quelle question légale, n'importe quel service légal que nous avons besoin, non seulement le bureau est disponible pour nous-mêmes 24 sur 24, mais pour ça qui a un handicap, il y a quelques problèmes, qui ne peuvent pas déplacer dans le bureau, eh bien, nous sommes capables de faire des arrangements avec eux, des arrangements spéciaux, nous sommes capables de venir soit la caille, soit accidenté, ou besoin de service dans l'hôpital, nous sommes capables de venir tout. Téléphone a toujours été les mêmes, 954 523 51 23, pendant 305 545 51 23. First of all, we're going to talk about the federal system first. And I will say, for the most part, most of you, most people in the United States really won't come in contact with the federal system. It's all about what we call jurisdiction, power over a case. In most cases, car accidents, criminal cases, lawsuits between parties typically happen in state court under most circumstances, unless there's some federal involvement or interstate involvement. We then go to federal court. Alors, nous allons parler concernant le code système ici, mais nous allons parler concernant le fédéral court avant, parce que la majorité de cas que nous gagnons, ce n'est pas nécessairement pour aller dans le code fédéral, car il y a plus de rapport avec dans chaque État, chaque state court. Eh bien, là-dedans, il y a un problème qui ont raison, l'autre n'est pas capable de résoudre dans le code ça. Bien, c'est dans ce sens-là que peut-être nous sommes capables de tomber dans le système court fédéral. So we first have what we call the U.S. district courts, and there's 94 district courts across the country. We have a bunch in Florida, and that's where federal cases are born, typically where the witnesses are or where the case started from. And you file these lawsuits typically with a civil rights claim, or if you're a federal employee,
that would be in federal court, or if you're challenging a decision of a federal agency. Alors, Fédéral Court là, li séparé en 3 portions. Genyen sa les district court. Eh bien, il y a 94 district court dans tout territoire yo qui gagne. Et là, on a émané de côté ça yo que si on pas capable de résoudre dans le district court là, then on capable aller dans deuxième court là. And just like a regular court that you'd go to in Florida, we have judges and juries. Sometimes the judge makes a decision, sometimes a jury does with the judge. And in Florida, we have district courts in Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Tampa, Orlando, and then up in Tallahassee. So there's 3 districts: the Southern District of Florida, Middle District, and the Northern District. Alors, pour Florida, il y a 3 côtés qui gagne court fédéral ça yo, gagne the Southern District. Et bien dans Southern District là gagne Miami, Fort Lauderdale and West Palm Beach. Dans Midtown District là gagne Tampa, Orlando and Jacksonville. Et dans Nord gagne Tallahassee and Pensacola. Oh my God, Miss Marie got them all right. Thank you, Miss Marie. If we then need to go to the next court, we have an appeals court. That's the intermediate court. And for us here in Florida, we go to the 11th Circuit. There's 13 circuits around the country. Us, along with Georgia and Alabama, we're at the 11th Circuit, and that's headquartered in Atlanta, Georgia. Alors, pour court appel, yo, court les intermédiaires, yo, gen 13 fédéral court comme ça. Eh bien, Florida lui-même, li dans 11e circuit, avec Georgia and Alabama, and office central là, c'est dans Atlanta, Georgia lié. So if you lose at a district court, you would then file your appeal with the district court. And this is a 3-judge panel that's going to review the case that happened below. Dans le cas que vous avez perdu dans district court là, vous êtes capable d'aller dans court d'appel. I think the most surprising thing for people when they hear about going to an appeal is that appeals courts do not retry the case. There are no new witnesses, there's no new evidence. The 3-judge panel, what they do is they review the lower court, the district court, to see if there were any errors. And this is a very big distinction that I think surprises a lot of clients. You're not redoing the case in an appeals court. The appeals court's only job is to make sure that the lower court didn't do anything wrong. Alors, là, nous allons dans appel, c'est pas autant début 3 juges, ça, ils pour retendre des cas. Ils pour réviser ça, court district a été fait. Pour voir si ils suivent tout règlement qui gagne, mais c'est pas retendre ou pas retendre cas ça pour aller faire témoin venir, etc. C'est pas ça. And then we get to the famous U.S. Supreme Court, and that's the final word in this country. There are 9 justices, and believe it or not, they receive around 8,000 petitions a year for cases to be heard. Alors, il y a un dernier court là, c'est ça, le Supreme Court, c'est côté dernier mot arrêté. Eh bien, il y a 9 et justice. Eh bien, ils recevoir presque 8,000 cas par année. And out of those 8,000 or more cases they get a year, they hear about 60 to 80 cases, about 60 to 80 cases. So about 1% of all the cases. And the way that happens is you file a writ with the court, and you basically are asking the court, would they agree to hear the case? Is the case worth hearing? And the Supreme Court decides yes or no, and they are not obligated to take any case. Alors, c'est pas tout cas qui vient qui a dans Supreme Court que yo même yo obligé tendre cas ça yo. Dans tout 8,000 cas par année gain, yo prend simplement 1% là-dedans yo. Et gain des cas, yo gain doit juger yo pas attaquer yo pas moyen yo même et pas gain rien qu'on capable faire pour ça. And what they usually do, there is a form on what the court will do. The court generally is going to accept cases that present a significant unresolved question of federal law,
kind of like we're dealing with on these Maya TPS cases, but also where different circuits of the 13 circuits have different opinions about things. They might rule differently here in the 11th, different from the 9th Circuit in California. This is called the circuit split, where there's different decisions. And sometimes the Supreme Court, if they think it's a serious issue, is going to take that case as well to decide which circuit is ruling correctly. Alors, Supreme Court là lui-même, les a considéré qui cas que yo a entreprendre dans tout ça qui vient devant yo, c'est cas qui présentait une signification très élevée et qui a en pile question que yo pas joué une réponse dans l'autre court yo. Or, si y a différentes courts qui prennent des décisions différentes de l'une à l'autre, et si vous pensez que bagay ça a une importance exceptionnelle et que il a une importance nationale, le ça y attendez. Now, I'm going to talk about this part is really the same with state and federal cases. It's a little more complicated and more formal when we're in federal court, but litigation starts when a plaintiff, files a complaint with the certain court, the appropriate district court, or if we're talking state court, and we file that complaint telling the world that we are filing an action. Alors, les nous entreprendre cas ça yo dans qui gens que yo gérer cas ça yo dans fédéral court système non, eh bien n'a gagné pour nous déposer une complainte. Une complainte c'est le détailler raison qui fait que nous venir dans court ça. And there are rules to all this. We call them the rules of civil procedure. The next thing that happens, you have to serve the defendant. Typically, we use a process server or a sheriff. And once they serve the defendant, they have to hand the defendant or one of his residents in the household in certain circumstances. That defendant's going to have 20 days to respond to the complaint. Alors, il y a un processus à marche à suivre. Là que nous gagnons cas, nous déposer une complainte, naturellement, pour nous servir l'autre partie de complainte ça que nous déposer dans le code là, d'ordinaire, et méthode que nous utilisons, gagne un process server qui est capable de délivrer papier ça. D'ordinaire, nous gagnons 20 jours après que nous finissons de déposer papier pour réponse qui rejoint le code là, un papier que nous servi nous. And people want to know, why do cases take so long and why are they so expensive when we have to make a lawsuit? And the reason is discovery. That's the part where both sides are entitled to gather information or evidence from the other side. And we do that through depositions and interrogatories, which are written questions that are asked to be answered under oath. Alors, puis il faut un peu me demander pour qui ça on can en code pour un paquet de temps ça. Mais après que vous finissez de servir à papier, il y a un autre processus pour que vous réunissez évidence et information et lui prend un paquet de méthodes que vous êtes capable d'utiliser pour réunir information. We're also allowed to request documents. We call that a request for production, where we get documents and emails and texts. And discovery can be complex. It can take sometimes more than a year because people have to go through all of the emails and the text messages and all of the information to help build a case. And each side has a right to do that. Alors, discovery, il prend un peu de temps parce que bon paquet de bagailles qu'on vient pour faire pour réunir information, ou capable demander des documents, il prend un peu de temps pour envoyer documents ça au baou ou pour compiler tout ensemble pour envoyer baou. And then after discovery, after we take our depositions, we get all the records we need, the parties are going to file motions. One of the most important motions we talk about in the law is something called summary judgment, where one of the parties thinks there are no issues to go to court, that everything's been resolved, and the judge can rule on the matter just on the law because there's nothing for a jury to hear. That is done in most cases at the end of the stage, right before we're going to go to court. Alors, dans le processus, tout le monde doit prendre des positions, les finir réunir toute bagaille ça yo, et les finir toute information ça yo, sont capable de déposer l'autre qualité papier que les des motions. Et en pile fois qu'on y a une instance côté que une partie yo
qu'on dépose un papier pour dire juge là toute différence, toute question, tout problème qui te gagne dans complainte là, yo tout résoudre, eh bien nous demander pour même prendre une décision. And then the next step is the trial. And believe it or not, most cases don't go to trial either in federal court or state court. I would say less than 5%, less than 3% in federal court actually go in front of a jury and judge. Most cases are settled, but that would be the next step. You go to court, trial, and the jury or judge makes a verdict, makes a decision. Alors, troisième étape là, c'est jugement. Eh bien, jugement, il y a plusieurs façons. Il y a ces juges là qui tendent, et il y a un jury de monde qui nous chita, qui examine toute bagaille, et puis après ça, il prend une décision. Then we have the appeals process. If you don't like the decision, a losing party is going to have 30 days from the judgment to file an appeal in federal cases, or 60 days if it's a government party. And then the next court, remember we talked about the appeals court, we have the 11th Circuit, reviews the record to see if there's any legal errors. Remember, they're not going to hear the case again. They're just making sure that the judge below did everything correctly. Alors, dans le cas que yo ou pas une décision que soit juge là ou jury apprend, ou capable aller en appel, je ne sais pas ce qui passe là. Il faut que tu comprennes, là où aller en appel là, c'est pas retendre qu'il y a retendre cas, c'est pas interviewer tout le monde. C'est garder que procédure qui est en place pour quoi ça te suivre là, est-ce que les suivent tout? And then if you lose at the circuit level, you can petition the Supreme Court. Again, petition. They get to decide which case they're going to hear. And remember, we talked about them getting thousands of these petitions every year, and they grant less than 1% of them. So out of the 8,000 or more, like I said, they do about 60 to 80 cases a year. You must demonstrate some very significant questions for the Supreme Court to be involved. Alors, si que appel court là, il fin tendre ça, il fin faire examination, il déterminer que bon, toute bagaille était bien passée, décision qui prend OK. Si nous pas même toujours nous capable aller dans cour suprême et pas oublier, il y a plus que 8000 cas par année qui a joint cour suprême ça, mais yo même yo tendez à peu près 1%, soit 80 dans cas ça. We're going to take one more quick break. And when we come back, we're going to talk about state courts, which is what we all deal with every day. And I remind you, our phone lines are open if you want to call us, 954-523-5123. Call us while we're on the show or call us whenever you need. Alors, nous allons prendre l'autre type de publicité encore. Et là, nous tournons, nous allons parler de comment et court système dans state court dans Florida qui ont ça déroulé les longs cas là. Les circonstances la vie a frappé fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur Ferrer sous soin santé ou un parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans cas ça pour défendre nous. Il est Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 5123. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, il est Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, il est Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour Hebladi, nek qui gen bâton, je pas comment dire, et mais bâton pas là, c'est mettre Jonathan Kane qui gen plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'état Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait comme, sous pas fait comme et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn joindre nous. Il est dans 954 523 5123. Ou ka suivre nous tous sur YouTube dans @JonathanKane 8138. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de baser sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir. All right, we are back to what you need to know about the law, and we're talking about courts, important to know. And now we'll talk about Florida courts, which run parallel to the federal system. They're pretty much the same, but most Floridians are going to deal with state courts far more often than federal court. I would say most of you will never see a federal courtroom because most cases like traffic tickets, murder, stealing, any business disputes, these are going to all be held in state court. Alors, pour là, nous venons parler du court système qui gagne en Florida, ça c'est les state court. La majorité de nous-mêmes, peut-être pas besoin d'aller dans le court fédéral, parce que quand nous gagnons,
c'est cas qui ont rapport avec sa state la résoudre, tant que les nous prend ticket, calamo, au côté gain un pile dispute dans business. And the way it's broken down is typically by level. There's entry level. So we have the county courts all throughout the counties. They handle criminal matters, but misdemeanors. So that means cases up to 1 year in jail. And then civil disputes, things like that, under $50,000. Alors, il y a un court d'entrée, yo. Eh bien, il y aurait les county court. Eh bien, court ça, yo, gagne un pile dans Florida. Et il y a des cas en cours misdemeanor, côté que vous capable, si vous êtes coupable, vous capable bien jusqu'à 1 an en prison. Dispute qui gagne un cas civil qui pas 50,000. dépasser 50 000. And Pas then dépasser 50 000. and they also do landlord tenant. And then there's the big one that we'll talk a little bit about before we end, and that's small claims court. That's where you can go to court by yourself without a lawyer for up to $8,000. Et yo occupé à faire landlord internet, mon cap loué un problème avec éviction. Et l'autre bagage qu'on a parlé, small claim, côté que nous-mêmes, nous capables encore pour compte nous, à un cas qui vaut jusqu'à $8,000. County court judges are elected, and they do a lot of the work, but most of the cases go to the 20 circuit courts, which deal with felony cases, any criminal case that's more than 1 year in jail, and any civil case that's more than $50,000. Alors, county court ça yo, juge yo, c'est élu que yo élu yo. Et yo même, yo géré cas que nous mentionnons là yo. Et yo règle cas civil qui gagne dispute qui pas dépasser $50,000. They also do the family matters like divorce and child support. They do probate, and they also hear appeals from the county court. So if you go to county court and don't like your decision, you can appeal to the next higher court, which in this case would be the circuit court. Alors, après ça, il y a un court en circuit. Eh bien, court ça, yo tendez gros cas yo, tant que gros cas criminel, côté que yo capable, ou capable, si yo joue un coupable plus que 1 an prison, ou pour tout l'autre cas civil qui dépassait $50,000, yo occupé à faire problème de famille, divorce, child support, bagay ça yo. If you don't like your decision here in Florida, you can appeal. We don't have circuit courts. We appeal to the District Court of Appeals. That's our middle courts here in Florida. And we have 6 districts across the state of Florida. Miami-Dade happens to be the 3rd DCA, and Broward is the 4th DCA. Alors, si que ou même, ou pas une décision qui prend dans court circuit yo, eh bien, ou capable aller dans un autre court d'appel que le District Court of Appeal DCA, et Miami, c'est 3e, non? Oui. Excuse me. And just like federal court, the DCA panel, these judges, these same 3 judges, they're going to review the record for a legal error, like the court in federal court. They do not hold new trials, they don't bring in witnesses, and they don't hear new evidence. Il est important pour nous songer, les gens district court, ils fonctionnent, même je nous explique déjà, ils pas retendre qu'il encore, ils juste, c'est certain, ils réviser procédure que court auparavant t'est fait pour voir si ils adhéré à tout principe que ils doivent suivre dans le cas ça. And then we have our own Florida Supreme Court, and not 9 justices. We have 7 justices that are in Tallahassee. And if you need to make an appeal to the DCA, you go to the Supreme Court. They deal with cases like death penalty cases as well. And if there is a dispute between the DCAs, the districts, they'll hear those cases as well, similar to our regular Supreme Court. Alors, nous avons un propre Supreme Court par nous dans Florida. Eh bien, yo même yo gen 7 justices qui là-dedans yo qui attendent les cas yo. Même genre, de nous pas remet une décision que District Court of Appeal là t'apprend. Eh bien, nous avons le plaisir, nous capable aller demander pour
Supreme Court réviser dossier ça. We're running out of time, and I don't want to get into the specifics about actual civil cases. They are expensive, they are time consuming, but I did want to bring up before we end it today so that people are aware of it. And that's small claims court, or what they call the people's court. It's the same as we see on TV, where you go in, regular old people, and it gives you access to justice without an attorney. Alors, nous, bien, tant fait nos défauts, bien, peut-être l'autre information toujours sur ça, nous capable ba ou. Cependant, nous voulons rappeler où le code peuple là, ça les côtés que nous capable aller là-dedans, sans que pas gagne trop bagaille, et nous capable présenter dossier nous, et nous capable discuter là, tant que monde régulier fait. And small claims is a part of the court system that is designed for the people. I would say a majority of the cases don't have lawyers involved, and they have increased the level. It used to be $5,000 for many years. Now you can sue for up to $8,000. And the good thing is that the rules are very simplified, and the court hearings are very informal, and the judge does take a more active role in guiding unrepresented parties. They're going to help the two sides try to go through the process. Alors là, aller dans small claims, ça really court pour court people. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes censés expliquer nos bagages là dans le langage vernaculaire, de manière que pour nous capables de comprendre ni sur le niveau côté que nous y est avec l'IA, et augmenter le montant comme que nous capables d'aller dans small claim. Longtemps, c'était comme 5,000, qu'on y aller à $8,000. And the big reason for this court is because if someone owes you $5,000 or $6,000, or they didn't do a job right on your car and they owe you $4,000, it would cost you more money to have a lawyer represent you on a case like that than the $4,000 you're going after. So with small claims court, all you have to do, you can do it online, or you can go to the county courthouse in your county. If you're in Miami, of course, Miami-Dade, Broward, and you fill out a statement of claims saying why you're owed the money and how much you're owed. Alors, small claim court là, les vini mettre facile pour que nous-mêmes nous capables de présenter un cas sans que nous pas gagner un avocat avec nous là-dedans. Parce que si nous avons arrangé une machine et puis bon, ils chargent nous $4,000 pour arranger la machine et puis le travail là pas bien fait, ou une raison quelconque que nous sommes capables d'assigner mon salaire, et nous sommes capables d'aller dans small claim court là avec ça et présenter le dossier et puis le juge lui-même il attendait ça avec nous sans que nous pas gagner un avocat qui là. Also, you're going to pay a filing fee. Typically, if it's over $100, you're going to pay a $100 filing fee, and the clerk is going to give you the papers where you can serve the defendant. Remember, we have to serve somebody. They'll give you the instructions. You can use a process server, or typically they'll arrange service through the sheriff's office for an additional fee. Alors, là, nous avons déposé small claim non, très simple. Eh bien, il y a un court là, il y a un paquet de bonnes. Nous gagnons filing fee à peu près $100 que nous avons pour nous payer. Et même genre que si nous avons besoin de servir, il y a bonne information sur qui gens pour effectuer service à monde que nous avons signé. And just like any other court, you're going to go to your first court. We call it a pretrial conference in front of the judge, and they are going to require you, the two parties, to go sit with a mediator who's going to try to help the parties make a settlement before they go to court. Alors, tant que toute court, là que nous finissons de déposer papier ça, avant que nous allions pour dans le jugement, eh bien, il y a toujours cherché mettez-nous avec un médiateur pour voir si que nous sommes capables de résoudre différence là, sans que ça pas besoin d'aller plus loin que ça. If there's no settlement, the court's going to set a trial, and you bring all your evidence, maybe the contracts or your receipts, photos, text messages, emails, any of your evidence, and the judge is going to hear the case. And typically they're going to tell you right there and then who wins, and they'll tell you how much the judgment is for. Alors, dans le cas que ça pas capable de résoudre dans pre-trial conférence là, then nous pourrons procéder à jugement même. Côté que chaque partie va venir avec évidence que vous gagnez, tout un contrat, récit, etc. Et après des cas, et sur place, juge là apprend une décision même jour. Again,
This is designed, and I hope you're listening. You do not need an attorney. Small claims court is designed for self-represented parties, and the judges are trained to be patient with people that are representing themselves. Just bring your evidence, tell your story clearly, and let the process do its thing. Pas oublier pour small claim court, nous pas besoin d'avocat pour aller avec nous sur ça. Il a fait dans ce sens ça pour aider nous résoudre et problèmes mineurs qui pas coûter un peu d'argent que nous-mêmes nous capables comme individuels aller dans court là et représenter tête non. And this is really an economic issue because considering the math, if you're owed $2,000 over a security deposit from your landlord, any attorney is going to charge you, let's say, $300 an hour. Well, you can imagine that your entire $2,000 is gone in less than 7 or 8 hours of work. And that doesn't account going to court and doing all that other stuff. So it is a financial issue. Alors, en pile fois, conseil de cas, c'est pas que vous pas gagné valeur. Sur le plan économique, il vient pas faire sens pour nous prendre un avocat parce que si nous avons un bagage que nous pourrons discuter qui vaut $2,000 et il va faire sens pour nous prendre un avocat, peut-être que nous pourrons payer un avocat soit $300 à l'heure et ça capable prendre n'importe 6 à 7 ans avant de nous garder tout comme l'argent, nous dépensons pas que l'argent pour nous aller derrière $2,000. So if your security deposit was kept by your landlord, go to small claims court. If a contractor took your money and didn't complete the work on the house, that would be a good small claims court action if it's under $8,000. Alors, dans le cas que nous avons gagné, et cas ça yo, côté que pour sécurité déposit, nous louer, quand nous avons sorti l'autre lave, les Campbell, les paves, les banons, nous capable aller dans small claim pour l'argent ça yo. Let's say your neighbor's dog destroys your fence or your property gets damaged by your neighbor and you can't work it out. That would be a good small claims court. Dans le cas que nous avons une dispute avec voisin, à côté chien, déchiré et clôture, et nous pas capable de vivre sur entente avec lui, sur ça, nous capable aller dans small claim court avec ça. And people sometimes go for unpaid personal loans. Maybe you loan somebody money or something, or they owe you money for some reason, and it's a small amount. That would be what small claims court is about. Combien de fois tu gagnes un cas côté que nous prêtons mon pas un gros l'argent et mon refuse de payer nous, eh bien nous capable aller dans small claim avec ça. Hard to believe, but we've come to another close of what you need to know about the law. We're here for you, 954-523-5123 or 305-545-5123. God bless. Have a wonderful weekend and bonne fin de semaine. Alors, nous venons dans faire programme pour matin. Nous disons tout le monde merci qui était dans l'émission ça. Même si il y a une question pour avocat, bureau lié en fonction 24/24. Vous allez mettre Jonathan Kane en 954 523 51 23 ou en 305 545 51 23. Merci et une bonne fin de semaine. Les circonstances la vie a frappé fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur Ferrer sous soins santé ou un parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans cas ça pour défendre nous. Il est Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, il est Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, il est Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour Hebladi, nek qui gen bâton, je pas comment dire, et mais bâton par là, c'est mettre Jonathan Kane qui gen plus passé 30 l'année depuis l'a servi communauté haïtienne dans l'état Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait cob, sous pas fait cob et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn joindre nous. Il est dans 954 523 51 23. Ou ka suivre nous tous sur YouTube dans @JonathanKane 8138. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de baser sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir.
Les circonstances la vie a frappé au fort. Accident machine, accident de travail, glisser tombé, docteur fait sous soins santé ou un parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans cas ça pour défendre nous. Il est Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 5123. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, il est Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice et wrongful death, il est Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour Hebladi, nek qui gen bâton, cheba kamodeo, et mes bâton par là, c'est mettre Jonathan Kane qui gen plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'État Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait cob, sous pas fait cob et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn joindre nous. Il est dans 954 523 5123. Ou ka suivre nous tous sur YouTube dans @JonathanKane 8138. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de basé sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant choix.